Θα ξεκινήσουμε με μία σύντομη παρουσίαση του τι είναι το Brown Lighthouse, το νέο ξενοδοχείο της Αθήνας στην Ομόνια. Όπως είπα και πριν, η Brown είναι ένα ξενοδοχειακό brand το οποίο δεν ακολουθεί την πεπατημένη, εντοπίζει προορισμούς και ανοίγοντας εκεί ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινότητα, κατασκευάζει τελικά ένα νέο προορισμό με το να τοποθετηθεί εκεί. Και έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική με την οποία το κάνει, που φυσικά έχει ανταπόκριση και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Θα ακούσουμε πρώτα λίγα λόγια από τους αρχιτέκτονες και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας. Ωραία. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα περάσουμε από εδώ. Καθίσουμε από εκεί. You can take your seats. Κάτσε μέσα εσύ. Λοιπόν, μας ζητήθηκε από την αλυσίδα Brown πριν 2 χρόνια να σχεδιάσουμε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια σε ένα κτίριο που ήδη είχαν αγοράσει, νοικιάσει, το οποίο ήταν κλειστό για 7 χρόνια. Η αλυσίδα έχει μια δικιά της φιλοσοφία. Θα σας μιλήσει σε λίγο ο Λεόν για αυτή, about the philosophy of Brown, η οποία διαφέρει αρκετά από τον τρόπο που έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε και εμείς τα ξενοδοχεία. Εμείς σαν γραφείο ασχολούμαστε αποκλειστικά με ξενοδοχεία σχεδόν 20 χρόνια. Έχουμε συγκεκριμένο τρόπο που τα δουλεύουμε. Έχουμε μια δικιά μας, έχουμε κάποια standards και εμείς για το πώς πρέπει να είναι η είσοδος, πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, ο Λεόν και η Brown, σαν εκπρόσωπος, είχαν τη δικιά τους φιλοσοφία, η οποία σίγουρα είχε κάποιες διαφορές από τη δικιά μας. Καταφέραμε και βρήκαμε τα κοινά σημεία. Κάναμε, νομίζω, κάτι ιδιαίτερο που μπορούσε να εκπροσωπεί και την Brown, αλλά και εμάς. Λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία δόθηκε πέρα από την αρχιτεκτονική, γιατί το κτίριο παρέμεινε στην ουσία όπως ήταν, σαν διάταξη. Τα δωμάτια, δηλαδή η όροφη, έχει μείνει η ίδια διάταξη. Ανακατασκευάστηκε τελείως το εσωτερικό των δωματίων, όπως επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι. Τα δωμάτια ήταν μικρά για την κατηγορία, για ένα ξενοδοχείο πόλης από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κατασκευάζουμε τελευταία, και είχαμε προσπαθήσει να αλλάξουμε γνώμη στους ιδιοκτήτες, να ενοποιήσουμε δωμάτια, να τα κάνουμε μεγαλύτερα. Είπαν όχι, θέλαμε τα δωμάτια να είναι πάρα πολλά, είναι 220 δωμάτια. Οπότε είπαν να το ισοφαρίσουμε αυτό, κάνοντας κάποια τρίκ μέσα και κάποιες τεχνικές, ώστε τα δωμάτια να μην δείχνουν μικρά και απ' την άλλη να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο και ενδιαφέρον στην άποψη του design των αντικειμένων. Δηλαδή, μπαίνοντας στο δωμάτιο, κάποιος βλέπει ένα δωμάτιο πολύ γεμάτο, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχουμε προχωρήσει, βλέπω φωτογραφίες. Ναι. Στις φωτογραφίες που βλέπουμε τώρα είναι το ξενοδοχείο πώς ήταν όταν το είδαμε εμείς κλειστό, πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία. Είναι ένα ξενοδοχείο που κτίστηκε το 1971 στη θέση που ήταν το θέατρο Κοτοπούλη παλιότερα. Είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Από εκεί και πέρα, αυτά που θέλαμε να κρατήσουμε σαν αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου ήταν ελάχιστα. Δεν ήταν δηλαδή το κτίριο το νεοκλασικό ή που είχε στοιχεία που θέλαμε να αναδείξουμε. Οπότε, μπαίνοντας μέσα, δώσαμε βάρος κυρίως στα στοιχεία που σας είπαμε. Τώρα, όσο αφορά το design μέσα και λίγο τη φιλοσοφία, πώς το δουλέψαμε, μπορεί να σας μιλήσει η συνεργάτηδά μου, η Χριστίνα-Ιωάννα Λάμπρου, πώς περίπου φανταστήκαμε να το ξεκινήσουμε μέσα σαν αισθητική, σαν άποψη. Το έχουμε. Λοιπόν,
Αυτό που προσπαθήσαμε να φέρουμε είναι να... Οπα. Thank you. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να ζωντανέψουμε λίγο στοιχεία από την έγλη της παλιάς Αθήνας, τότε που ήταν κέντρο πολιτισμού με τα θέατρα, τη μουσική, την κοσμική ζωή της πόλης. Οπότε χρησιμοποίησαμε υφές βελούδινες, χρώματα. Θέλεις να το πω? Τα βασικά... Η βασική ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, η τύχη είναι σε μαύρο ή πράσινο μουντό, αλλά έχουν διανθιστεί με φωτεινά στοιχεία, με βελούδινα χρώματα, με διακοσμητικά αντικείμενα που βρήκαμε σε υπαίθριες αγορές, διάφορα πιο vintage κομμάτια. Τα έχουμε συνδυάσει με πιο μοντέρνα γυάλινα αντικείμενα. Ναι, και όλα αυτά προσπαθούν να ισορροπήσουν με τα στοιχεία του κτηρίου που έχουμε αποκαλύψει το μπετό, την οροφή όπως ήταν πριν, έχουν φύγει όλες οι υψοσανίδες. Διατηρήσαμε και καθαρίσαμε ουσιαστικά το δάπεδο, είναι το παλιό δάπεδο αυτό που χρησιμοποιήσαμε. Στα δωμάτια έχουν σχεδιαστεί vintage ταπετσαρίες, παλιά καδράκια και διακοσμητικά, όπως βλέπετε εδώ, από το μοναστηράκι, από τις γύρω αγορές. Εδώ, οι διάδρομοι γενικά είναι σκοτεινοί, έτσι, βγάζουν μια πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει είναι η χαρακτηριστική βιβλιοθήκη που υπάρχει σε όλα τα Brown. Είναι χαρακτηριστική της αλυσίδας. Ναι, μπρούτζινες λεπτομέρειες σε διάφορα αντικείμενα παντού. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της Brown. Εδώ βλέπουμε τη σουίτα. Και εδώ είναι η εξωτερική όψη. Επίσης, για την πρόσωψη έχει σχεδιαστεί το λογότυπο του ξενοδοχείου. Ουσιαστικά το έχουμε απλώσει στην όψη του κτηρίου, προσπαθώντας να κάνουμε ουσιαστικά αυτό που λέει και το όνομά του, να είναι ένας φάρος στο κέντρο της πλατείας. Από το όνομά του, να σηματοδοτήσουμε ένα φάρο στο κέντρο της πόλης, ειδικά τη νύχτα που είναι χαρακτηριστικό σημείο για πάρτι και πόλος έλξης, όχι μόνο των επισκεπτών, αλλά και των Αθηναίων. Αυτά από μένα. Ναι. Βεβαίως, όπως θα είδατε, έχει γίνει και μια πισίνα στην ταράτσα, σε συνδυασμό με ένα χώρο για μπαρ, για διασκέδαση, όπου γίνονται πάρτι και τα σχετικά. Νομίζω σημαντικό θα ήταν να ακούσετε και από τον Λεόν τη φιλοσοφία των ξενοδοχείων αυτών. Για ποιο λόγο, δηλαδή, καταλήξαμε να κάνουμε ένα ξενοδοχείο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, Leon, explain that you can explain us very best the philosophy of Brown and how we collaborate to make this happen. Thank you, Stavros. Thank you, Christina. And thank you for having me here in this very impressive lab. I must say that it all starts from an idea. And the idea was Lighthouse to be work hard, play harder, kind of a vibe, let's hang out. We heard that you guys have been to one of our parties, the tech guys
stayed with us, and hey, yes, I've been there yesterday night at a party. So this is the thing, and both Christina and Stavros understood immediately what we want to do. It was a night thing. Let's party. Let's enjoy. Let's have it sexy. It's not the every kind of hotel we wanted, and immediately they got it. And I just there are so many obstacles here in this hotel because it's an existing hotel, because the rooms were tiny, tiny, tiny. You know, a width of a room usually is at least 3 meters to gain 3-4 stars ranking. This is less than that. So when you, right after the bed, you should really get in like this. You don't have a place to go regularly because it's so narrow. So what we did, and this was a great collaboration with the project manager, he told us to switch the bed a little bit offside. So all the beds are placed in an angle. You don't have a full entry from both sides, but you have slight, and it's whimsical, and it's fun, and it's full of humor, and this what opened up the entire room. Otherwise, people would have said, this is a 2-star, 3 stars maximum, no one will be able to come. So this kind of cooperation was happening all across. We have a rooftop pool, but the professor, our constructive engineer, said inability to actually construct a pool because of the weight. And constructive-wise, this is just impossible. So we created this semi-pool of 40 centimeters and another one of a deeper one. And like, it's a big construction, but eventually we made it. And no one complains. Everybody enjoys pool parties and having fun, Bacardi Cola all day. So this is the kind of hotel. And I think that the collaboration between architects, construction engineer, the project manager, the company that actually built it, us as owners, I think it was all very much in flow. I live now in Athens, but I didn't live here in Athens at the time, so we actually planned this hotel over WhatsApp. Not MS Project, not anything very unique, but just WhatsApp. So, and I think it went well. Knock on wood, it works well, and people are happy, and ranking is going up. We're now planning, apropos this hotel, we're planning a beautiful Christmas market in Omonia. Who thought that someone can go to Platia Omonia in the afternoon with kids, or in the evening with kids? It was unbearable a few years ago. And now people from, you know, everywhere, Kolonaki and the cool hipsters from Exarchia are lining in line for our parties, so rooftop parties, so it's cool. Still enjoying it with Lakis Gavalas and Epente and other cool people from cool local guys. We're having fun. So I think that this was a great example of how an architect or a designer, someone that comes from creative design, a non-designer, and a project manager can come up with a beautiful hotel that just flows. You know, it's everything that happens there is very reasonable. Although in any other hotel it would have been off, like TVs in the elevators and beautiful, expensive brass finishings right next to cement, exposed cement beams. Things that otherwise would be unheard of, and here it works well. Or all those kinky stuff that you see over there, this is kind of the vibe of the hotel, and it works. So thank you guys for that, for being so willing to, hey, Aide, let's do it. Bring it on. I have to say that I'm really glad we had this collaboration, because you're a great inspiration for me. Because you're so talented and so open to new ideas. Always there to support any new idea. That's great for us. Thank you very much. We're going to do it again now in Evripidu. We're opening in another non-area that everybody says, what? Evripidu, don't open there. It's like the end of the world. It's not a good destination. Open in Kolonaki or in Sintagma or somewhere.
And we're opening a minute away from Psiri, the coolest brown spices. Brown Spices will be the coolest spicy hotel in the spices market. And it's all being driven by or inspired by the spices market. And I think that you guys did a wonderful job there. And it'll open soon, and really soon. We love that project also. Great building, old one. It's going to be great. We love it. So thank you for inviting us for this. Thank you for being here. Okay, I have a question for all three of you. Brown is this really well-built brand. Okay, it's fun, it's kinky, as you said, it's urban, but it's also very professional. We already saw some really identifiable signature brand elements like brass or whatever. The signature, so signature library. You have made this kind of branding using space, not just typography or imagery. So how did you come up with this set of identifiable objects, and how do you integrate them into those different places that you choose and actually remake? So thank you very much for this question. We do have many sub-brands. We say that we have many stories to tell. So the Lighthouse is only one story. We're doing, the Lighthouse in Athens is very similar to the Lighthouse in Tel Aviv and to the Lighthouse in Berlin, opening hopefully very soon. Same as Brown Acropole and Brown TLV and Brown JLM and Brown Limassol will all look alike, the same brand. So with 50 hotels, we could have come up with 50 different stories. But this is really long and tedious and very difficult to scale up. So we concluded 5 or 6 sub-brands, and we're just trying not to duplicate, but on the other hand, to have for example, the villa concept, beautiful, small, 20, 30 rooms, super boutique, super floral, very feminine. So we have those 2 in Jerusalem, 1 in Tel Aviv. We have 2 or 3 that here in Athens. Together, we're doing it together with USP that are here, and we're very proud of, and with other great offices and architects. Those sub-brands allowed us to multiply and to scale up relatively easily. We kept 2 or 3 signature items, such as the very famous library. Sometimes it is done in a very Bauhaus style. Sometimes it is very bulky and woody. Sometimes it's very hipsterish and metal made of. So it's this signature library, then the scent. The scent, wherever you go at the Brown, this is the same. Olfactory branding? Exactly, the same scent, odor, wherever you go. The soundtrack, this very signature 70s Motown music, black music, Americana, fun disco music. This is something that is very similar to everywhere. The use of real material. We try as much as we can to minimize the use of fake materials. We don't do fake marble, fake wood, fake laminate, fake anything. We try to use the real one, and if budget doesn't allow, for example, so we do something else. We won't use Guccio when we don't have the budget for Gucci, or Adidas when we don't have the budget for Adidas. So we'll go with something that is we'll expose the existing terrazzo, or we'll expose the existing, like in Evripidu. Now, budget doesn't allow us to overflow, so we expose the ceiling to an exposed Plumbing. Plumbing, and I think that it goes with a concept. As long as you have a really significant, strong concept or idea or leading image or an inspiration, and the entire hotel is coherent, then it can work. Otherwise, if it's just, then it'll be a fake boutique or fake design or fake idea.
We try to keep it very inherent and very loyal to the main idea. I guess this is also about sustainability, isn't it? Using actual materials and a lasting image. Exactly. It's not this fake sustainable. We're actually trying to integrate up to 60% in some hotels. 60% of the use of electricity via photovoltaic panels, although we want to use the rooftops. We try to use only local elements. We will try not to import marble from China, although it might be €1 cheaper. We try always to work with local planners, architects, interior designers, and for them to work with local sources and suppliers here. We're using local, everywhere in the world we're using Molten Brown, the very good toiletry. Here in Greece we use Olivera, for example, because a local brand, which is a wonderful one, and we're very happy with the collaboration. So whatever we do, including food ingredients, restaurants, menus, we will try to keep it local as much as we can. And the collaboration with such great offices like Peppas or like USP or Elastic or Liakos or some other front prime offices is a point of pride for us to work with the best local talents Greece can offer, and Greece can offer amazing talents. I'm surrounded by right now. Thank you very much. Okay, our time is running short. We have 5 minutes. Do we have any questions from our audience on this case study of what happens to be a very extensive project ongoing in many locations around the world or even within Greece? Question to either the architects or Leon? None whatsoever. Any final remarks, perhaps, from your part? Thank you for having us. Thank you very much for showing being here. this beautiful project. It's a beautiful project and a successful one, and one that evolves still. We're now planning the rooftop again and the underground again, and so many. It's not just a constant building and this is it. That's what's beautiful about experiential hospitality, that it lives. It has a pulse, and 10 years from now, it won't look the same as it is right now, because Athens will change and the vibe will change and we will change with it. So yeah, here's one question for me, a final one. Okay, this looks and is funky, fashionable, whatever. Still, behind the image, there are some really clear guidelines about sustainability. I would like to elaborate a little bit more about what is constant and what is flexible in this project in particular. 100% is flexible. Okay. It's good or bad. There are pros and cons, but unfortunately, 100% is flexible. We have a budget. Yeah, flexibility. We have a budget, and we need to. And this is the main guideline. Okay. You know that the banks are the bosses, so as soon as the bank is involved, this is it, and we need to follow their covenants. And I was very happy to see flexibility, and I think that we are flexible. I'm, as I said, surrounded here by other offices, and it happens sometimes that we fall in love with a project, and then budget overflows, and then we catch ourselves at the right time, and we do some re-engineering of the entire budget scheme. And we rethink things, how not to divert from the main image, coherent concept that we have, but still meet the budget. And I find here in Greece amazing talents that are very flexible and allow us to really go along. It's like a glove and a hand. Like we go along together, and this flexibility allowed us to do many projects together, and hopefully many more to come. That's great. Well, thank you very much for being here again. We'll be